Mpenzi mtazamaji, tuwie radhi kwa kuchelewa, kwani wasemavyo Waswahili kwamba chelewa utapata mwana si wako. Ni hitilafu ya mitambo, lakini mafundi wetu wamezirekebisha. Mimi ni Edwin Nyachwara nikikuletea habari za leo za tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2024. Uwanja wa michezo wa kimataifa wa Nambole unaendelea kukarabatiwa, huku teknolojia ya kisasa ikiwekwa kuhakikisha kwamba unapita na kukika katika kiwango cha kimataifa. Uwanja huu sasa ukitarajiwa kwa miongoni mwa viwanja vya kimataifa ambao vitakuwa wenyeji wa michezo ya Kiafrika itakayofanyika kwenye kanda ya Afrika. 10 days after the Minister for Education and Sports, Janet Museveni, visited Mandela National Stadium Nambole, our team has returned to the iconic stadium. The reason was to ascertain further details for public consumption about progress at this stadium that is being renovated by the Uganda People's Defence Forces Engineering Brigade at a cost of... It is about that. Now, when we started, and then they straight away kicked on with the consultants providing us drawings. So the delay took around 4 months. So when you add the 4 months to the other, those are already 10 months we are here. Now, when we started the work, from there up to now, we have never stopped. So approximately we have taken so far 17 months here, 17. Now on record, I want this noted to fellow Ugandans that world over, even if you moved around, you find that the full renovation of a stadium takes a minimum of 3 years. But for us on record, we are going to take less than 2.5 years to deliver this structure. Kilio cha haki kimetolewa na watu wasio na uwezo wa kusikia, huku wakisema kwamba wao ni watu kama binadamu yeyote na wanahitaji haki sawa. Hawa sasa wakiomba serikali na washikadau na wote wanaohusika katika kutetea haki za binadamu na watu walemavu kuangalia utoaji huduma zao ili wapate usawa. I was able to get a chance of going for treatment so that I can be able to hear like normal people. And this is how it is. After doing implanting me some devices within me, then they also gave me a cochlear device that is enabling me to hear properly and then hear like the normal people. So in this case, after getting this cochlear device, I was able to compete with students. All the clients are trying to get these gadgets from us. They are quite expensive, and we're just requesting the government to be able to come and work with us, the providers, to be able to waive off some taxes to make this more affordable so that people are able to hear the world and interact with everyone around. They are born, probably there is hearing loss in the family, they are hearing problems in the family, and they inherit that problem. There are also problems which are caused by infections, like rubella, German measles. When the person got those problems, they are exposed to the hearing loss. The child is left out in very many functions because they can't hear. But even the child feels that isolation. So much as you're working on the parent, you need to work on the child. The mindsets of professionals are also changing. We have seen situations where, for example, you go to a school and they say, oh, this child has a cochlear implant. We know those things are very expensive. As long as you're here, you're not going to put on your cochlear implant. And yet this child needs the cochlear implant to function. Where teachers are afraid of keeping the hearing aids on this child. Mzozo wa ardhi katika baadhi ya maeneo humu mjini unazidi kukita mizizi mchangani, huku wanaohusika au vitengo vinavyohusika vikilayamini kukabiliana na wanaohusika. Sasa vitengo hivyo vikitishia kwamba
wanaojikita kwenye unyakuzi wa ardhi bila kufuata sheria watakabiliana na sheria ya serikali, na huku chao kikiwa ni cha mtema kuni. Advertising zenga balitunda. Government yateekawo ekibiina ekitibwa Non Performance Recovery Trust. Kyali kitunda ebintu bya mabanka abaali balemereddwa okusasula. Nalaba advert neteekayo kusaba kwange nemba highest bidder. President Museveni tusaba tuyamba, tuli mu bulumi bw'amaanyi nnyo ddala. Polisi z'oku kyalo tezituyambidde ddala. Bwe batuukayo obagamba munnagwo guuli bagamba tetugenda bakwata leero tubakwata nkya. Ne babeerayo nga bayinaayina. Kati ennaku ezo bakwata ente zaffe ne basula nazo ennaku 2. Ne tugenda mu ofisi ya RDC tutuuse buli wamu, ne tugenda mu ofisi ya commissioner tewali tetuyambiddwa. Batuuziza zi public hearing. Ne public hearing zonna nga tezitula, abasajja nga tebajja. Bagamba commissioner tugamba waliwo omunene akubye esimu okuva mu office of the president. Zisse siyambiddwa. Nekubidde enduulu nagenze n'okutuuka ne kufamu yakisobola kutuukayo nga nte zaali mu 605 n'ebisatu tebikyawera. Bazibba ndoopa tebanyamba. Emisango gy'empaaba bagiza mabega. Baana bange bagulako emisango. Batugulako emisango agrivetere rubare ngendako ne mbakulu abatwala ba RDCs ne bamuyita n'ategeeza nga bwagenda okunyamba ku ground. Nesiyambiddwa. Ente ze nalina kumpi 605 ne babuuza district veterinary officer abadde agamente zange n'okuzijjanjaba. Azimanyi obungi bwe zibaddeko. Haki basi inahitajika huku wanaohusika wakabiliwe na haki ya kisheria. Aliyekuwa kiongozi wa upinzani bungeni Mathias Mbuga anazidi kutetea tita la pesa alilopokea kama asante ya kazi aliyofanya kama kiongozi huyo kwa miaka 2. Sasa Mbuga akiwaomba wanaompinga na kumunyonshea vidole vya lawama watulie, kwani hakuiba au akuibia mtu yeyote. Yagoba mu commission honorable zake oyo munamukola mutya ja ensonga ze zinaggwa mu kooti era ensonga ze zijja kukolebwako kooti nga bwene ebekoze eki esazeewo. Ekyokubiri n'ennambika nti gratuity honoraria oyinza okiyita ekintu kyonna si kipya mu palamenti okujjako ng'era oli alina ekigendererwa kyakusiga bukyayi nange buli mubaka wa palamenti bukyanyingira mu palamenti ey'e10 ey'omwenda buli mwezi gw'omukaaga gwe kusembyayo omwaka gw'ebyensimbi era aweebwa gratuity akasiimo ako si musaala era si allowance era tekaggyibwako musolo. Bwebyo bitambula bwe buyinza bwa komishoni obwo era ni president wange ng'ali mu palamenti byonna yabiyitamu era abimanyi. Komishoni emu era yise ekiteeso negamba nti ababaka buli omu tugenda muwa ssente ez'emmotoka eba tekoze ensobi eba tegabye enguzi era ye palamenti komishoni emu yegamba nti president Kyagulanyi bwe yajjira mu palamenti yajja mu by election nga bajjeyo kantinti yaweebwa emmotoka naye tebagamba nti constituency twagiwa situgenda kuwa Honorable Kyagulanyi naye n'aweebwa. Ekyali nguzi gemaanyi ga komishoni eyo mu kulabirira ababaka baayo. Ebyo nga njagala ensi ebitegeere nti obuli bwakola ekyo ndi mwobanga olowooza nti bandirinzeeko bw'oba okyogera mu mutima mulungi tokikola kusiga bukyayi na kusiiga muntu nziro oyisewo ebyamangu era toweeyambisambira nti bannange abantu baavu nnyo eyali nguzi. Ani atamanyi bwavu buli mu ggwanga muno? Obwavu bubeera mu ggwanga bwe bawa mpuuga honoraria oba gratuity oneefuuka enguzi. Ndowooza kinavudde ngamba nti ebyamateeka bitegeerebwe
ate byawulibwa ku byobufuzi ekyo kye kyamateeka nekyokubiri medi bw'obanga ozudde omuli w'enguzi osobola okukwata omuzindaalo n'ogamba nti ffe tumugambye akolebwa ati tumusonyiwe osobola okusonyiwa omuli w'enguzi medi ng'otudde awo ku muzindaalo omuli w'enguzi bamutwalawa era bw'oba n'omuli w'enguzi n'otamutwala mu kkooti kumuvunaana muba mukkaanyiza mu babeera bali banguzi ebeera connivance so n'olwekyo ekyo kyogeddeko mu ntandikwa kwabadde kusalira kwa maanyi nti singa wabaddewo obudde obumala ensonga zino zantegerekese mu bulambukufu bwazo mu mateeka era simanya ani yamisiriidinze pulezidenti wange okufuluma ekiwandiiko ekyo ate nga bamwetolodde abamu baasoma ku mateeka oba bagasoma kuyita buyisi bibuuzo ekyo kyesimanyi kubanga oyinza okunenya omukulembeze nosobola kutandikira kuba mwetolodde bwebabanga amateeka bagamanyi babadde bakola byabufuzi nga babikolera ku nze badde bayisaawo ki essaawa ne zitawo 24 nga temunnabagamba pulezidenti nti eyo yabadde ensobi mwami medi bwe mbeera mu bukulembeze bwe mbadde lopu buli lunaku mbadde nsalawo ensonga esukka 10 neera nga kisoboka nti ensonga 10 zensazeewo ensonga 5 ensazeewo mu bukyamu era bwe nayitanga bwe nabanga nkoze ensobi nga ngaba nange nti nasazeewo bubi tukole tutya ne bw'oba olowooza nti okwo kwali kulamula ku kyamu. Mtazamaji, tunaendelea kujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 ukipendacho kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi nitameza kopo la maji halafu nirudi na habari zaidi. Fred! Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpona emitwala abiri njera kujuzawo kaduka kange. The signs and symptoms of success, the bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app omanyiga *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Nyati Motion Pictures brings you the Tuko Pamoja Atekere segment. How did they become Karamojong, Itesots, and Lango? We are actually the brothers of Israelites. When Lango people reached Karamoja, the Karamojong remained there. The Itesots proceeded. Those were the youth. The Karamojong said, no, we are going to die there. And the elders cast them, Ites. So that is how the name Ateso comes from. Premiering in March on Sunday 10th, 2024 at the National Theatre from 3 p.m. to 8 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kukufahamisha ni shirika la UBC tukija kutoka jiji la Kampala. Mahakama ni kitengo muhimu katika taifa lolote linaloendelea, kwani ni kitengo kinachotumika kutoa haki ya uamuzi kwenye visa mbalimbali vinavyoripotiwa katika sekta hiyo. Sasa mawakili wa kila yamini kuendelea kutetea haki za utoaji kesi mbalimbali na kutoa maamuzi ambayo yanafuata sheria. So I joined as what they call a state house scarab. I always told myself that I don't join law when you're a joker. You like sports, politics, math? Sports. Be a person of your word. When you tell someone these issues are not contentious, don't change your mind for anything. Why? When you're professional, when you have standards, when you have values, you attract opportunities. First class, when they ask most of you, why are you studying to become a lawyer? You're very passionate.
Someone tells you a person came and grabbed my daddy's land. You can make it in life if you decide to be what you want. Yeah, if you don't go through mentorship, you don't keep integrity. We have brought here people to speak to lawyers about the essence of integrity in the legal profession, accountability and transparency. So if you do not go through such sessions, you're not going to be mentored, you're not going to have a person to look up to. But if you have a person to look up to, that means you are not going to err in your profession, you're not going to misbehave, you're not going to mistreat clients because you're being guided. And we are still learning a lot because as young lawyers or learning lawyers, we don't get a chance to usually get to know what is going in the field, and we don't usually even get a chance to get people to mentor us, to tell us what we should do in order to make it up there. So we needed such programs, and indeed we applaud Council Tone Tomokonde for coming up with such a session that has helped us. Different motivations. Ni wanasheria hao, mpenzi mtazamaji. Basi sisi tunawatakia mema wanapoendelea kupanda vidato vyao vya karia yao. Mimi nimefika mwisho wa habari ya leo, naondoka hadi hapo wakati mwingine. Ni Edwin Nyachwara Mobegi nikikuacha na Miri Kutesa atuletee utabiri wa hali ya hewa. Za jioni tumemka na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi katika la nchi yetu na kuzunguka Ziwa la Victoria, na sehemu zingine zimekuwa na vipindi vya mawingu pamoja na vipindi vya mvua ya lasha. Tukiangalia kwa sana mlisema ni kwamba mkono la mvua bado iko kurudi ndani la nchi yetu pamoja na vipindi la ndani la Ziwa la Victoria, na upepo unatoka sehemu ndani la Hindi kuingia ndani la nchi yetu. Ndio vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona hapa na pale ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tajwa kwamba vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu katikati la nchi yetu kuenda sehemu za magharibi. Watamka na vipindi vya mvua pia vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za kaskazini watakuwa na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Kwa muda nasema kwamba mambo yanaenda kubadilika kidogo katikati la nchi yetu. Watapata vipindi vya mvua kunyesha ya lasha na joto kuwa katikati la 26 na 28 sehemu za Nakasongola. Sehemu za mashariki naona kwamba watamkwa na vipindi vya mvua pia kwa muda rasi, na vipindi vya joto kufika 28 sehemu za Jinja na Toro, lakini Soloti itakuwa juu kidogo kwa 31. Sehemu za magharibi tunaona kwamba kwa muda rasili watakuwa na vipindi vya mvua kunyesha na joto kufika 30, sehemu za Kasese 29, sehemu za Masindi 26, Mbara, Kabale na vipindi kufikisa 23. Kaskazini la nchi tunaona kwamba kwa muda rasili pia watapata vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi, sehemu za Lila na joto kufika 31, labda sehemu za tunaona kwamba inaenda kuwa chini kidogo kwa 29. Mwenye ataka kutoka ndani la nchi yetu kutembelea miji kadhaa tulikuweza kwamba hapa Johannesburg na New Delhi watakuwa na vipindi vya jua kuchomoza na joto kufika 29, sehemu za Johannesburg 22, sehemu za New Delhi. Hong Kong vipindi vya mawingu na joto kwa 24. Dubai na New York na vipindi vya mvua ya lasha na joto kufika 28, sehemu za Dubai 13, sehemu za New York. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.